Ein auffälliger roter Chevrolet Corvette wurde aus einem Walmart-Parkplatz gestohlen und verwandelte innerhalb weniger Minuten die Straßen von Arkansas in eine rasante Verfolgungsjagd. 48, Jones, dispatch. C48, Jonesboro. Go ahead. Are you attempting to go 1024 with that red Corvette? Go ahead. Be Highway 63 here at the red light at Walnut Ridge with Adam William Robert 55 Sam. Der Fahrer hielt zunächst auf Anweisung der Polizei rechts an. Als er aus dem Polizeiauto stieg, gab er Gas und begann zu fliehen. Jonesboro, starting to take off. Die 35-jährige mutmaßliche Diebin Sarah E. Bates machte einen gewagten Manöver, indem sie mit den teuren Sportwagen auf die rechte Spur wechselte, um zu entkommen. Einerseits gab es Behauptungen, dass sie betrunken war, andererseits überholte sie mit 113 Meilen pro Stunde den Verkehr auf der rechten Seite. Wie endete diese rasante Flucht? Wenn du echte Polizeiberichte und adrenalingeladene Verfolgungsjagden liebst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. 2 neue Videos erwarten dich jede Woche. Ridge. Okay, I'm leaving off this I'll try to keep that video right here. They may. Jonesboro, we're continuing northbound on 63 past 67. Northbound past 67. Die Verfolgungsjagd begann wie folgt. Laut den Aufzeichnungen der Überwachungskameras wurde die mutmaßliche Diebin Sarah E. Bates Stunden später mit dem gestohlenen Fahrzeug in der Nähe von Sedgwick entdeckt. Als ein Polizist, der nicht in Dienst war, das Fahrzeug beim Einfahren in den Spirituosenladen Sportsman Liquor sah, schritten Polizeibeamte ein. Kurz darauf wurde das verdächtige Fahrzeug erneut in der Nähe der State Highway 91 in Lawrence County entdeckt. Sarah, pull the car over. Stop the car, Sarah. Sarah, just stop the car. Pull over so you don't get hurt, Sarah. Just stop the car. Obwohl die Polizei während der Verfolgungsjagd wiederholt Aufforderungen zum Anhalten aussprach, leistete Bates weiterhin Widerstand. Daraufhin brachte der zuständige Beamte das Fahrzeug mit einer TVI-Manöver von der Straße ab und schleuderte es in den Graben auf der Ostseite. Obwohl das Fahrzeug erneut versuchte, sich in Bewegung zu setzen, stellte sich das Polizeifahrzeug ihm in den Weg und stoppte die Flucht physisch. Sarah Bates, die am Tatort festgenommen wurde, hatte Schwierigkeiten, den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten und sagte, sie habe die Miranda-Rechte nicht verstanden, als sie ihr vorgelesen wurden. Bei einem DVI-Test, Fahren unter Drogeneinfluss, wurde festgestellt, dass Bates unter dem Einfluss von Substanzen stand. Die Verdächtige wurde ins Lawrence County Gefängnis gebracht, wo die Formalitäten erledigt wurden. Die gegen sie vorliegenden Anklagepunkte lauten wie folgt: Fahren ohne Führerschein, falsches Überholen auf der rechten Spur, Überfahren einer roten Ampel,
gefährliches Fahren, Flucht mit einem hochriskanten Fahrzeug, zweites Fahren unter Drogeneinfluss, Fahrzeugdiebstahl. Die Tatsache, dass bei dem Vorfall kein öffentliches Eigentum beschädigt wurde, zeigt, dass die Intervention mit großer Sorgfalt durchgeführt wurde. (2. März 2025) Gegen 23:35 Uhr versuchte die Polizei von Rogers, einen schwarzen Toyota Corolla auf der Walnut Street anzuhalten. Das Fahrzeug schaltete seine Scheinwerfer aus und fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Die Polizei beendete die Verfolgung kurz darauf, doch das Fahrzeug wurde erneut auf der Interstate 49 gesichtet. Der Fahrer fuhr mit einer Geschwindigkeit von 98 Meilen pro Stunde, in einem Bereich, in dem eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Meilen pro Stunde galt. Are you on the interstate? We're going to be Pauline Whitaker, Arkansas Adam David Williams, 90 Edward at Westbound. Hey, request me. Well, you go ahead and request Denton County. Die Polizei begann den Corolla an der Ausfahrt Mile Marker 82 zu verfolgen. Das Fahrzeug raste über den Pauline Whitaker Parkway, hielt nicht an roten Ampeln und fuhr in das Gebiet des Pinnacle Hills Country Club ein. Dort schaltete es erneut die Scheinwerfer aus und setzte seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit fort. There's no traffic, but we are in this residential area. Mission Hill Circle and Champions Boulevard. Mission Hill Boulevard, Champlain Drive. Well, if you get a hold of Rogers, we start heading this way as well. See if they got a K9. Did he bail? No, not yet. Dieser Ort, der einer Wohnsiedlung mit freistehenden Luxuswegen gleicht, war von Polizeisirenen erfüllt. Yeah, we're in Champions, like, trying to make his way back out. Yeah, Temple, we're still in pursuit. Yeah, Temple. What's your 20? We're about to come back out on Pauline Whitaker. 45. We're about to come back out on Pauline Whitaker. That's about that, so that point was it. Should be.
Die Polizei versuchte, das Fahrzeug mit einer TVI-Manöver zu stoppen, scheiterte jedoch beim ersten Versuch. Das Fahrzeug fuhr auf den Bürgersteig und wurde nach mehreren Zusammenstößen mit Verkehrsschildern durch ein zweites TVI-Manöver gestoppt. Der Fahrer Kennedy versuchte aus dem Fahrzeug zu fliehen, wurde jedoch vom Polizeibeamten gefasst. Die weibliche Beifahrerin fiel während der Festnahme zu Boden und klagte über Schmerzen in der Brust. Das Fahrzeug wurde durch die Verfolgungsjagd unbrauchbar gemacht. Am 10. März 2023 kam es auf der Interstate 30 in Little Rock zu einer interessanten Verfolgungsjagd. Die Polizei wurde alarmiert, nachdem ein Polaris 700 ATV gemeldet worden war, das mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs war. Der ATV-Fahrer Curtis Jackson wurde im Gebiet Bishop Lindsay entdeckt, wo er mit plötzlichen Spurwechseln gefährliche Manöver ausführte. I'm behind you. We're going from Forest Hill. Correction, almost north of us. Als Jackson die Polizeilichter sah, hielt er nicht an, sondern flüchtete auf die Interstate 40 East und dann auf den Highway 67 167 North und beschleunigte auf über 60 Meilen pro Stunde. Correction, bag going on 67 North. Driver, pull over! Driver, pull over! Straight. I'll try to get the box in. 67 North approaching McCain. Speed 67, moderate traffic. 67 North approach McCain. Driver, pull over! Driver, pull over! North, taking the 1-8, no correction, stay on 67. Pull over! I believe he's in your house. You just want to hospital on that ATV? 10-4, sir. It's a black male wearing a black jacket, blue shirt. Black male, black jacket, boot. Come in, around there, 5758. Während der Flucht löste sich eines der Hinterräder des ATV, aber Jackson fuhr mit 3 Rädern weiter. 2, you know, 3 wheels. Don't flow rock up there, Wilson City, please. We sure would. Case you make it for. We're still rolling. Hilson.
55 for Speed 60, light traffic, 67 north of the 3. 67 north of the 3, light traffic, speed 60. Give it up, buddy. You're done. Pull over. Give it up. You're all done. North approaching Wildwood. 67 north approaching Wildwood. Speed 60. Der Fahrer, der auf der Autobahn im Zickzack zwischen den Fahrspuren hin und her fuhr, wurde schließlich an 3 Meilenzeichen von den Einsatzkräften gestoppt. Jackson wurde von Trooper Little und Trooper Smith festgenommen und in Gewahrsam genommen. Der offensichtlich betrunkene Jackson hatte einen Atemalkoholwert von 0,13 Promille. Bei der Identitätskontrolle durch die Polizei gab der Fahrer zunächst den Namen seines Bruders an, doch nach der Abnahme seiner Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass sein richtiger Name Curtis Jackson war. Bei einem zweiten Test auf der Polizeiwache stieg der Alkoholgehalt auf 0,15 Promille. Das AT-4 wurde von Phillips Records abgeschleppt, während Jackson ins Gefängnis von Pulaski County gebracht wurde. Wir hatten Ihnen bereits kurz von dieser wilden Verfolgungsjagd berichtet. Da wir nun die vollständige Fassung erhalten haben, möchten wir Ihnen diese erneut vorstellen. Nach Informationen aus Arizona wurde festgestellt, dass der mutmaßliche bewaffnete Räuber Charles Carswell III. Auf dem Weg nach Ohio durch Oklahoma City fuhr. OHP-Teams entdeckten das verdächtige Fahrzeug auf der I-40, aber Carswell ignorierte die Aufforderung anzuhalten und begann zu fliehen. Coming up on Rockwell in the construction on the outside shoulder. Rockwell construction, outside shoulder. 179 in route. Clear 179 in route. Cities splitting the lanes down the outside lane, speed's 80. Adamant City was okay, splitting lanes, speeds at 80. Is it occupied more than once? That's one shoulder. Back to the outside shoulder. Clear on back on the outside shoulder. I got a flat tire, I think, man. I'll show them up PSI. Yeah, you got a little smoke coming. City's coming to disregard. Back to the inside shoulder. Got hung up in traffic. Inside shoulder, back in traffic. Granted, there's only one occupant. Yeah, I believe there's 2. Die Verfolgungsjagd dauerte lange und fand mit hoher Geschwindigkeit statt. Es war jedoch die letzte Verfolgungsjagd für Charles Carswell. Adamant City was okay, public service with city at this time. 360 City. Yeah, if you can get another, I think I blew a back tire, so.
Adam 362 was clear. If anything, you get city units that way. 674's over. 674 was clear, call 28. 50 is my back left tire looking flat, showing 10 PSI. It looks a little soft, but not too bad. Passing ready. 674, steady, get you call, split the traffic, 3 dangerous out there. 674 was okay on splitting lanes. Approaching Hefner, speed 120. Approaching Hefner, speed 120. Unsuccessful TBI 10. 620 cars, get a gap, right? You brake checked. Trying to strike 362. Clear on brake check, trying to strike 362. Occupants digging around in the vehicle. Clear on occupants digging around in the vehicle. 362 city, be advised, just pointing a pistol. Wie Sie gleich sehen werden, verteidigte Staatsanwalt Prater das professionelle Vorgehen während des Vorfalls und sagte über den verstorbenen Charles Carswell: Carswell hat das Leben unschuldiger Menschen und Polizisten missachtet. Er hat sich selbst für den Tod entschieden. Passing Hefner Park. Adam 950 was okay on Hefner Park. Inside shoulder near the struck vehicle. Inside shoulders, nearly struck a vehicle. Passing 150th. Correction, exiting 150th. Exiting 150th, quarter body unit, exiting 150th. Taking the turnaround at 150th. Turn around at 150th. Occupied one time. Der Fahrer bog in letzter Sekunde auf verschiedene Straßen ab und fuhr an Kreuzungen in die falsche Richtung, um den Polizisten zu entkommen. Eastbound 150th, occupied one time. Get off northbound city. There's the interstate northbound. 674 was okay, northbound interstate. I can't keep my state primary, I can't keep my rear end. Yeah, there's a light on red ahead of you, just FYI. Adam 950 clear on lights ahead of you. Clear, he's cutting through the ditch at 164th. Cutting through the ditch at 164th. Back southbound, he cut off a white car and a semi headed the trailer to avoid striking. Southbound. RKTV, you got there past me. 674 clear on southbound. Almost struck a white vehicle. Alright. The white car and semi had the yield down on the shoulder. Passing vehicles on the outside shoulder. Passing vehicles outside shoulder. Units closed. Not to expect to take primary, I can't. My back tire is not going to last much longer. Get rid of the vehicle off the road. Split traffic, using all lanes.
for the Kilpatrick. I'll let you know where he goes. Nach der Entscheidung des Staatsanwalts erklärte Carswells Mutter, ihr Sohn habe sich auf einer spirituellen Reise befunden und in seinen letzten Tagen auf einem Campingplatz nach innerem Frieden gesucht. It's gonna be eastbound city of Kilpatrick. Eastbound to Kilpatrick. Virginia. 950 City, shots fired. He shot one through the back window. Clear on shots fired. One Der shot flüchtende to the back Fahrer window. begann auf den hinter ihm fahrenden Polizeibeamten zu schießen. Daraufhin griff der Polizeibeamte zu seiner Waffe. So do we got any more units up here? Kilpatrick, eastbound, coming up on in. Clear on approaching 10. Attempting to get more units. 362 city, I'm still secondary. I'm trying to keep up. Adam 360 was okay. Right, got northbound from the Fort Smith. Passing 10. Passing 10. Still one again. Still pointing again. City, past Western. Passing Western. Halfway through, gonna get a 1020. We're still eastbound. We are coming up on 77, passing it now. Clear on passing 77. Der Polizeibeamte hatte seine Waffe wieder weggelegt. Doch angesichts des kurz darauf folgenden schweren Angriffs griff er erneut zu seiner Waffe und begann aus dem Fahrzeug herauszuschießen. Adam 430. Adam 435 currently have a first aid going on. Ooh, that was Okay, 16 city, unsuccessful TBI. Just that line. Adam 660 was clear on unsuccessful TBI. One person, ready to go ahead, notify first three when you got jammed. Yeah, so cities that go members here in gunfight. Adam 360, 291. I'm on my wheel. I'm gonna have to try to get this changed. City, there's an Oklahoma City unit, and there's another more unit behind 950. City, I'm taking one round to the front windshield. He's still continuing to fire. Adam 950 was okay. Clear on one round to the front windshield, continuing to fire. City,
Der Polizeibeamte versuchte mehrmals eine TVI-Manöver, war jedoch zunächst nicht erfolgreich. Verify your claim. Turner, westbound, 173. Clear on westbound. Turner, Turnpike 17. Correction, eastbound. Yep. Clear, correction, eastbound 173. On my 135. Der Polizist setzte seine Manöver mit hoher Geschwindigkeit und kühlem Kopf fort. Er war entschlossen. What's okay on east of I-35 on the Turner Turnpike, just east of I-35 on the Turner. Yeah, we're about 7 miles down. He's still pretty smart all down the both regularly. Paramount vehicles off the roadway. 665 City, we have a traffic and stop at the 155. Not past the 155. Clear on traffic stop at the 155. 155 traffic is stop. TBI. Carswell, dessen Fahrzeug durch die letzte Aktion des Polizeibeamten gestoppt wurde, lieferte sich eine Schießerei mit einer AK-47-Pistole und 2 AR-Plattformgewehren. Die Polizei fand am Tatort außerdem 2 weitere geladene Pistolen. Trotz Verhandlungsversuchen ergab sich Carswell nicht und wurde schließlich, als er schwer verletzt erneut versuchte, seine Waffe zu erreichen, erschossen und außer Gefecht gesetzt.